Welcome to next lecture. In the lecture we discuss we are going to discuss about problems related to Kirchhoff's current law. Okay. So first problem, find I1 and I2 for a given circuit. So we have two circuit, upper and lower circuit. Current source we have I1 and I2. Find we have to find the value of I1 and I2. Okay. So here we have first you have to find the nodes. Number of nodes we have ஒரே ஒரு node தான் இருக்கு, right? So node அப்படினா so இங்க current entering and leaving எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படினா single node. So we have only circulating current தான் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா we have only circulating current. So we have in the loopல circulating current, அதே மாதிரி இந்த loopல we have only circulating current in the loop. There is a no flow of current அப்படினு. So what is the value of I1 and I2 அப்படினா I1 that is equal to and I2. Why I1 I2? So in a current we don't have a return path for a current. So current we don't have a return path. In this loop we don't have any return path. So current entering so we have one node. So enter leave. So we have a return path in current. Here we don't have any return path for this. In the loop current enter again திரும்பிங்க. So வெளியே போறதுக்கோ எந்த return path இல்ல. Suppose ஒரே single node ஆப்ரேட் ஆகுறதுனால இங்கே we have only circulating current மட்டும் தான் இருக்கும். So அதே மாதிரி இந்த லூப்ல எடுத்துட்டாலும் we have only circulating current தான் இருக்கும். There is a no return path for current. So அப்போ இந்த லூப்ல we have only circulating current. So what is the value of I1 and I2? We are assuming the current. So we are the direction in the current we have I1. அதே மாதிரி assuming the current that is equal to I2. இது I2 current இதுல flow ஆகுது. Direction assume பண்ணா what is the value of I1 னா நம்ம assume பண்ணிக்கூடிய direction இந்த current source ஓட direction both the direction same ஆ இருக்கிறதுனால I1 that is equal to 6 amps. I1 that is equal to 6 amps. So what is the value of I2 அப்படினா நம்ம assume பண்ணிக்கூடிய direction and current source ஓட direction both are in opposite. So அப்ப current will be minus I2 that is equal to minus 5 amps. So இந்த ப்ராப்ளத்துல என்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா in this problem there is a no return path for a current. So current க்கு return path கிடையாது, travel only single. So அப்போ in this circuit we have only circulating and no return path for current. No return for current, only circulating current in the loop. Loop we have only circulating current in the problem, right? So in the problem what we are understanding main no return path for a current. So current or node enter ஆச்சுனா we have to leave in some other node leave ஆச்சுனா we have a current entering in a node and has to leaving in a node. இல்ல அப்படினா அந்த லூப்லயே சுத்திட்டு இருந்தா that will be creating a circulating current அப்படினு சொல்றோம். So இந்த லூப்ல circulating current இதுல இன்னொரு circulating current, right? Next move to problem number 8. Use Kirchhoff's current law to obtain I1, I2 and I3. The given problem we have to find I1, I2, I3. So first method we have to find the nodes. Number of nodes எது இருக்குன்னு நோட அனலைஸ் பண்ணனும், ஃபைண்ட் பண்ணனும். அந்த நேம் இந்த நோடுக்கு நம்பர் பண்ணி we have to assign the names A, B, C, whatever it may be. So உங்களுக்கு என்ன நம்பர் நோடுக்கான notations கொடுத்துட்டு then we are applying Kirchhoff's current law and find the value of I1, I2 and I3, right? First we have to find the nodes. So இதுல two are node sources with the node A ன்னு வெச்சுக்கிறோம். Next இங்க node, so இந்த node வராது, இங்க node இல்ல. So we have node here, it is node B அப்படினு எடுத்துக்கலாம். Next three nodes are connecting, it is node C and another node is node A, B, C, D. Three nodes கொண்ட 4 nodes இருக்கு. இந்த நோட் நமக்கு ப்ராப்ளம் என்ன, we have to find I1, I2. இந்த மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன். ஸோ அப்போ எது ஃபைண்ட் பண்ணால் we can able to find the values அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே மேபி ஃபஸ்ட்டு இந்த இப்போ ஏ, ஸோ இங்கே ரன் வேல்யூஸ் 8 entering. ஸோ அப்போ we can able to find I1 கண்டுபிடிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் I2 எடுத்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஹியர் the current entering 12 amps இங்கே என்ட்ரு ஆகுது, 9 amps லீவ் ஆகுது. ஸோ அப்போ I3 உள்ள வரும்போது we can able to find the value.
So in the method in the node reference we can find the value of I1, I2, I3. Next, okay, let's start. We are applying. First, find KCL at node KCL at C. C அப்படிங்கிற நோட்ல நம்ம KCL அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இதில் 9 incoming current, I2 outgoing current 8 amps. ஸோ அப்போ incoming current 9 that is equal to, so outgoing is 8 plus I2, 8 plus I2, right? So what is the value of I2? So 9 minus 8 equal to I2. So I2 that is equal to 1 amps. Right? The value of I2 that is equal to 1 amps. So I find value of I2 equal to 1 amps. Right. So next you have to find I3 find பண்ணலாம். So இங்க 12 amps current enter ஆகுது, 9 amps current leave ஆகுது, I3 இங்க current enter ஆகுது. So அப்போ KCL at node B. Node B ல apply பண்ணா 12 amps that is incoming current 12 and I3 that is also incoming current, outgoing current is 9. Outgoing current, so 9 outgoing, I3 is incoming, 12 is incoming, so incoming that is equal to outgoing, right? So what is the value of I3? I3 that is equal to 9 minus 12. So what is the value of I3? I3 equal to minus 3 amps. I3 equal to minus 3 amps, right? Yes. So I3 equal to minus 3 amps. So here we can find the value of I3. So now I2, I3 we can find the I1. So KCL at node D. Node D. So I1 incoming current, I2 incoming current, I3 outgoing current. So I1 incoming plus I2 incoming, that is equal to I3 outgoing, right? So what is the value of I1? I1 la find பண்ணனும். We have I1 plus I2 1 amps, that is equal to, what is the value? Minus 3. Minus 3. So what is the value of I1? I1 that is equal to plus into minus, minus 4 amps. Minus 4 amps. Right? Apply. So I1 that is equal to minus 4 amps. I3 that is equal to minus 3 amps. Minus 3 amps, that is minus 4 amps, that is 1 amp. This is the value. So I1, I2, I3. Right? Question number 9. Find I1 and I2. So in the problem, you have to find the value of I1 and I2. Net using Kirchhoff's current law. Okay. So network solving technique la, so எந்த technique வேணா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி find the unknown values of the circuit parameter, voltage, current பண்ணும். இங்க KCL நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கனால just we are applying KCL Kirchhoff's current law apply பண்ணி how to find the value of unknown current அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் in different varieties of problems, right? So இதுல find I1 and I2. So என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? I1 first. இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம எல்லா நோடும் அனலைஸ் பண்ண தேவையில்லை, ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ என்ன? I1 and I2. அதற்கான வேல்யூவை ஃபைண்ட் பண்ணால் எந்த நோடோட வேல்யூஸ் தெரிஞ்சால் we can able to find the I1, I2 அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் we have to note இந்த நோடோட வேல்யூ தெரியணும். அதே மாதிரி I2 that is இந்த நோடோட வேல்யூ. ஃபார் ஐ எம் நேமிங் இந்த நோட ஏன்னு வச்சுப்போம், இந்த நோட பின்னு வச்சுப்போம், ரைட்? இந்த ரெண்டு நோடோட வேல்யூஸ் தெரிஞ்சால் find the value, right? First we have to find இந்த வேல்யூ எடுக்கலாம், right? I1 நம்மலாம் find KCL at node A. KCL at node A. So the node la incoming current is, so
So incoming current that is equal to I1 incoming current that is equal to outgoing current 2 plus 5, right? So 2 amps outgoing for the 5 amps incoming. So what is the value of current I1? I1 that is equal to 5 plus 2, 7 amps. That is 7 amps. So அப்போ இங்க height ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணியா? height ஓட வேல்யூ that is equal to 7. So அப்போ இது வழியா flow ஆகக்கூடிய கரண்டும் that is equal to 7. I2 equal to I1 that is equal to 7 amps. Next KCL at node B. No, KCL at node B. So node B ஃபைண்ட் பண்ணும்போது இங்க 6 amps. So அப்போ இது வழி இங்க போகிற கரண்டும் 6 amps. இந்த லூப்ல இந்த இதில் வரக்கூடிய எல்லா கரண்ட்டுமே 6 amps. ஸோ அப்போ இதுக்குள்ளே போகக்கூடிய இந்த லூப்பில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் I1, ரைட்? ஸோ அப்போ இந்த கரண்டில் தட் இஸ் 6 amps. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ அவுட் கோயிங் இன் ரெண்டு அவுட் கோயிங், ஸோ மூணுமே அவுட் கோயிங், 6 amps அவுட் கோயிங், 1 amps அவுட் கோயிங் அண்ட் 2 amps அவுட் கோயிங். ஸோ அப்போ 6 plus I2 plus I1 that is equal to 0. So what is the value of I1? So 6 plus I2 plus 7 equal to 0. What is the value of I2? I2 that is equal to minus 6 minus 7. So what is the value of I2? I2 equal to minus 13 amps. Minus 13 amps. So I2 that is equal to minus 13 amps, right? So here applying, so 6 amps, in the 6 amps outgoing, I2 outgoing, I3 outgoing, so all outgoing equal to 0. So solve பண்ணா we can get I2 equal to 13 amps, right? Another method இது implement பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா just you go for another method. So another method, next methodல first இங்க 6 amps, இங்க 2 amps. So அப்போ 6 amps plus 2 amps இதில் போகக்கூடிய current என்ன? 8 amps. இதில் போகக்கூடிய current 8 amps. So அப்போ so current entering in this junction that is equal to current leaving from the junction. So இந்த junctionல என்ன current enter ஆகுதோ same nodeல enter ஆகக்கூடிய current அதே தான் you can leave the current. So அப்போ இங்க வரக்கூடிய current 8 amps. Resistance will not drop the current. Resistance என்ன பண்ணாது? current drop ஆகுது. Current injection that is equal to current outgoing அப்படிங்கிற concept. So current injection equal to current outgoing. Current injection that is equal to current outgoing. So 8 amps இங்க 2, 6 plus 2 amps என்றால் இங்க 8 amps இங்க ஆகும். So அப்போ இங்க வரக்கூடிய current என்னது? 8 amps. So அப்போ we can able to find the value. For example, at இந்த நோட நான் C ன்னு வச்சுக்கிறேன். KCL at C. KCL at C. So incoming current என்ன? 8 plus 5. So இங்கே இந்த நோடுக்கு 8 plus 5 plus I2 that is equal to 0. So 8 amps, 5 amps incoming, 8 amps incoming and I2 also incoming. So what is the value of I2? I2 that is equal to 8 plus 5, 13. So minus 13 amps. Minus 13 amps. Another method. So this is what we understand. So current injection in this one node that is equal to current outgoing. So our resistance will not drop the current. Current entering that is equal to current leaving. So bring a concept understand. We can verify that. So 8 amps will income others. So 8 amps out in the value. So what is the value? So I2 that is equal to next problem number 10. In the கொடுத்திருக்க circuitல we have to find the value of pi by using Kirchhoff's current. So Kirchhoff's current law இது வரைக்கும் we are dealing with the DC circuit. DC input கொடுக்கிறதுல பார்த்தோம் இங்க it's an AC. So AC source connect பண்ணிருக்கோம். So the AC source current source so value 12 cos omega t minus 5. So inductor IL of t இன்னொன்று current IR of t. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா inductor current source current entering to the node, resistance or current leaving away from the node. So if IR of t current value outgoing current
4 e power 3t plus 3 e power minus t இருந்தா t and IL of 0 that is equal to 1 amps. ஏன்னா இண்டக்டர்ங்கிறது ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட். ஸோ இப்போ இதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்ன 1 amps அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபை. ஸோ அப்போ ஆங்கிள் ஃபை வந்து ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லுவோம். ஓகே, அப்ளை Kirchhoff's current law. பேசிக்காக by applying Kirchhoff's current law, sum of current entering that is equal to lead. So sum of current entering 12 cos omega t minus phi incoming plus IL of t that is equal to IR of t. Okay, based on Kirchhoff's current law. So run the incoming current, IR is the outgoing current. Now we are analyzing at t equal to 0 அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல. Why t equal to 0? So already t equal to 0 கண்டிஷன்ல we have 1 amps current. அப்போ at t equal to 0 அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல what is phi? அந்த கண்டிஷன்ல we have to find the value of phi and phi. Okay, now at time t equal to 0, at time t equal to 0, so 12, first we have to keep the value omega t minus phi plus IL of 0 plus இண்டக்டர் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டோரேஜ் கரண்ட் இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் கரண்ட்டாக என்ன கரண்ட், இண்டக்டரோட கரண்ட் ஈக்குவேஷன் I of L, IL that is equal to I that is equal to 1 by L integral of V of t into dt அப்படிங்கிறது கரண்ட் என்ன இண்டக்டர் இருக்கக்கூடிய கரண்ட். That is equal to, what is the value of IR of t? IR of t that is equal to 4 e power 3t plus 3 e power minus 4t, t e power minus 4t. So now we are substituting t equal to 0 அப்படிங்கிற கண்டிஷன் இங்கே அப்ளை பண்ணோம். இங்கே for t equal to 0 அப்படிங்கிற கண்டிஷன் we are applying. So 12 cos omega t இங்கிறதுல we are applying t equal to 0 minus 5 plus IL of 0 plus 1 by L integral V of 0 into dt equal to 4 e power 3 0 plus 3 e power minus 4 0, right? So what is the value? So I of t, the value totally 0. What is the value of IL of 0? IL of 0 already given, that is 1 amps, right? So what is IL of 0? So we 0, so in the total term 0, so multiplying with 0, all the terms 0, right? So 3 t of 3, so 3 in the term 0 in the term 0, right? Okay, so another one, your note point, e power 0 value in e power 0 that is equal to 1, e power 0 that is equal to 1. Now we are rearranging, writing 12 cos pi, 12 cos pi plus 1 that is equal to 7, 4 plus 3 7. So now 12 cos pi that is equal to 6 in the 7 plus 1 minus. So what is the value of cos pi? Cos pi that is equal to 6 divided by 12, otherwise it is called as 1 by 2, otherwise it is called as 0.5. What is the value of phi? So phi that is equal to cos inverse of 0.5 or 1 by 2. What is the value of cos inverse? So shift cos inverse of 0.5, shift cos inverse of 0.5 that is equal to, so pi that is equal to 60, pi that is equal to 60. So now we find the value of phi using Kirchhoff's current law.